amamkela va vona va yingiseri ka ha ri ka Dzumba Channel hi tshame kahle kwala Gandana na mfundhisi Masingi amamkela mfundhisi inkomo Mr Dzumba inkomo episode ya 2 mfundhisi ndava ku hi cheka ku moya lowu ya wa ku tshama kha ku hunda vanhu kaya me ndle yi kota ku hlula ya swilo swa ku be problem yikulu. Okay, I remember sikulungwana as a family inkwaya ka Masingi, family ka Masingi yikulinyana mara hi van'we. Okay, hleketa ku hlengeletaniwa ku tshamiwa ahansi se leswo ku ri na fiya ku leswi nga endla kuma ku lembereta ku hi mina mavonyana lembereta ku se ku va na ku chava mavona. So I remember hi tshama hansi ku hi vakulukumba se loko swi tani swi endlisa ku yinike ku vula tiso va zamini sweswi va nga zama swona ne ku kumbexana swi nga miyela mara swi nga miyeli swi continue swi ya mahlweni. I remember ku vi na nkarhi va ngete hi fanele hi ku hlanganeni a dita ni hi rixaka ra ka Masingi mavona. Se loko ka organize wa timhaka leti va ku hina ka nhlangano loyiwani hi la ta dyondzisiwa rito. okay, Se va ku a hi nge lavi un'wanyani laha ka Masingi xikombi xi hlawule mfundhisi laha. okay, Va ku hi nge lavi un'wanyani so va ku no va ni hlawula ku ni fanele ni ya ku chumayeleni. okay, And a hi humini mindyangu ya ka Masingi a hi humini mindyangu ya ka Masingi. okay, Ivi se ni fika ni dyondzisa loko hi fika le ni fike ni dyondzisa hi buku ya Ezekiel chapter 22 verse number 30 loko xikombi xi ku ni lavi munhu a xikarhi ka vona loyi a nga ta yima a ka khumbi a xikarhi ka mina na vona ku loko muti lowu u fanele u hlaseriwa hikwalaho ka munhu loyiwani makhombo mi nge vi na matimba ya ku nghena ma hlasela muti. yes, And before swi fika kwalaho no tlela ntwengo ko va na munhu a nge le ku vulavuleni na mina okay, ku muti lowani lo ku laveni ka loyi a nga ta yima loko u ka u nga yimi u yimela muti lowani leswi nge loko swi voneni swi ha ta ya mahlweni. okay, Se munhu loyi u vulavule a vuyelela ku loko u ka u nga yimi swilo swona swi ha ta ya mahlweni. So ni ri teka rito leriyani ne hi leri ni nga na chumayela hi rona loko ni fika ni chumayela hi ndzimana leyiwani ku vula tiso ni twa un'wana na un'wana na vatswari va mina ne yes, va vuya xikombi xi hi chuchini. And from that time ne mafuma lembe na lembe swi vita swi yima. amen, And na sweswi ni bexigani loko mafuma ka ma nga tivikani yes. emutini wa ka Masingi ni ri no ni mi rito rero na mina ku because matani loko mo hlanele bibeleni u tshame a vulavula Jeremiya ne loko mo hlaya buku ya Jeremiya chapter 3 if I'm not mistaken verse number 24 yes, u ri ku sukisela loko a ha ri lavantshwa loko swikwembu swi vutata wa hina leswi va swi gandela leswi khomisaka tingana. Yes. Xo sungula u ri swi dyi xuma xa vona swi dya na tihomu ta vona swi dya na tinyimpfu ta vona a ku va ha ri hava nchumu a ku namuntlha hi mhaka se swi hetile leswiyana a ku swi dya hina vana va kona va xinuna na vaxisati. yes, Ene swilo leswiwani ku vula tiso ne swi humelela emutini un'wana na un'wanyana as long as u nga ri na xikwembu ne swilo leswiwani swi le ku hlaseleni emutini. Swikwembu leswi Jeremiya nge le ku vulavuleni leswona ku kusukisela loko ha ri lavatsanana ha ri lavantshwa swikwembu leswi khomisaka tingana leswi ku tata wa hina va swi gandela a ku swi dyi tihomu ta vona na xuma swi hetini a ku namuntlha swi dya hina vana va kona. So ni yima ni ku hina vana va kona se ha ala ku dyiwa loko ha ala ku dyiwa sweswi no ngati ya hina xikwembu a ya ha dyiwi leyiwani a ya ha nwiwi ngati leya hina leyiwani. So kusukela that time I remember a ku ri kosi wo hetelela ku lowu papatsongo wa mina a nga ri vana va nga lova hinkwavo ni va vulaka a nga ri vanhu vakulu a ku ri to kuma ku hi vona vo ma 80 70 something ma swin'wanyana mi swi voko i vanhu lava ku vula tiso a va ri va tsanana ene ka ha langusile swo tala ka vona mara mi kuma ku mafu lama ya ma nga nghena hi mukhuva luyani ne ma fiki ma hlasela ndyangu wa ka Masingi va ri ni khensa xikwembu xi te ka masalela lama nga sala ne xikwembu ta pfuxa lo a nga ta yima. So mina pfumela ku la nga pfuxa wa kona hi mina u fanele ku ni yima hi Mr Dzumba hi nga swi civi leswiwani emutini un'wana na un'wana xikwembu xi la munhu a nga ta yima.
kuna ndimana yin'wanyani ka buku ya Samuele ne vaisraeli va tshama va kha va dyeriwa leswi va swi rima masin'wini loko ku fika nkarhi wa tshovela ku humelela vana lava vatatu ku fika nkarhi wa tshovela hi nkarhi wo byala lowu vana lava nga ti mara loko ku fika nkarhi wa tshovela vana lava fika va ku humelela va fika va dya leswiya kumbe ku teka leswiya swi nga byaliwa misa un'wana va nge he xama ne bibele yi ri lembe leri a ti byela ku simu leyi ka hina lembe leri hi nge dyiwi hi valava a ti byela bibele yi ri a yima xikarhi ka simu a ku a vati ene loko va ta bibele yi ri a yima a nga tsutsumi loko tala va tsutsuma mara xama a yima xikarhi ka simu a ku simu leyi na hi lwela twanani ivi se xikwembu xi tikomba hi ku n'wi nyika matimba bibele yi loko xama a yimini xikwembu xi n'wi nyika matimba ya ku lwa na valala a va hlula na n'wi kwala ndyangwini yimani tanihi xama mi lwela swa ndyangu wa ka n'wina ku swilo swo ka swi nga tivikana ndyangwini wa ka hina na swi alelo mi ta ku xikwembu xi yima na n'wina leyi xikwembu ma ta ku xi lava yini nchumu lowu ni nga wu dyondza ni xi lava mi sungula ni teka goza ku sungula mi fanele ni sungula ni teka xikwembu a xi fositeli munhu a xi fositeli munhu loko xi vulavula a xi ku fositeli ku xikolokolo endla mara xi lava u teka goza ka leswi xi nga swi vula ivi se na xona xi kota ku endla yini ku tirha kasi Samson anga hlangananga na nghala ndleleni u hlangana nghala ene a kha ku tekeni ka sati loyi yena a kha ku na n'wi rhandza sati loyiwani se swi ni dyondzisa ku vuton'wini loko ku ri na nchumu lowu nge le ku wu laveni ne swi nge endli nghala u nga hlangana na yona yi ta bibele leri yi fika yi n'wi pfupfela yi vona ku a nga tsutsumi yi sungula ku bonga yi vona ku a nga tsutsumi se xikombisa xi endleni xi chela moya wa xona ka Samson bibele yi ri a yi khoma nghala a yi phatlulela ngo u phatlulela ximbutana and twanani mhaka yo tsakisa ka nghala yaleyo nga yi dlaya ne endzhaku ka nkarhi bibele ri loko se Samson a fambini a fika a kuma nhwanyana loyi a va vulavula va twanana loko Samson wa tlhela a ta n'wi kumi nhwanyana luya a ta n'wi kumangi a nga ta yi wina i nge va teki kumbexana van'wanyana se nchumu un'wana na un'wana lowu u wu lavaka vuton'wini swi nge endli u nga lwisiwi yi kona nghala yo la ta lwisa ku tlhela mani tshika swilo sweswo na mi swi tanihi mfundhisi ne ku na mintlhontlho yo tala xifundhisini leyi loko no ka ni nga ri na mbilu ya xikwembu ne mi nge ni tshiki khale swilo leswiwani na 12 years ni kha ni tirha tirhi lowu full time full time ni kha ni dependa ka xikwembu hayi ku dependa ka mfumo wa la misaveni ni kha ni dependa ka xikwembu ku xikwembu na mimbelela nga vula ku we depend upon we depend from above so ku vula ntiyiso loko ku nga ri na mbilu ya ku tiyisela u nga tshika swa kahle u tlhela ndhawu amen mfundhisi swa twala swinene mfundhisi na ku yi tlhela ka risava mintlhontlho leyi mi nga va ku mi hlangana na yona loko mi kha mi endla ti-crusade ma ta hi hlangana na mintlhontlho hlangana na mintlhontlho ni hleketa hi sukile laha ka hikwalaho ka risava yikulu ngopfu se hi endle I'm sure hi nga endli miganga yimbirhi crusade wona hi suka layani apa laha a groundini hi ya le ndenideni le hleketa loko hi fika hi sungula hi fika hi vamba tende mata loko chaya va ri busy va ka va chayachaya mata ku ri kahle mfundhisi u nga ti kombi ku tata moya siku rero ne mata ku sungula in 15 minutes laha henhla la ku visingana ma vona ku sungula ku ta moya wun'wanyani ri hatimende leyi n'wanyani ri ba ri hati ri handula tende leriya tende ri wela hansi in 15 minutes swilo leswiya swi va swi hangalakile vana va ri kona laha van'wana va tsutsumini but hina hi ri kona hi nga na mbilu ya ku tiyisela hi salini leswi nga endla marisa endzhaku ka 15 minutes liya ku tlhe ku basa la xibakabakeni ku va clear ma swi vona se but hi continue tende ri wina ri handukile ivi se ku ta hi za hi kombela buti un'wana kwalaha tikweni and then a fika a hi rhungela rona the following day hi tlhe hi ri vamba nakambe ma vona ku tirhiwa ku ya mahlweni ni hleketa na madyambu hi kha hi ri na service vhela ku ri powerful ngopfu so ku ri na mhani van'wanyana mhani a va tekini so loko kha ku chumayeliwa kha ku a ni tivi ku swi endlisi ku yini mhani va chucheka mi ri ku chumayeleni ku ri ku chumayeliweni mhani va chucheka loko va chucheka laki na kuma ku ri na loko tiva na va tinesa va ri kona van'wanyana va tla va kumbareta then va zama ku va tsutsumisela a xibedhlele unfortunately n'wana a nga ha fikangi xibedhlele n'wana u vi kwala ndleleni and then
but I challenge leyi hi nga fika hi hlangana yona se swi endla ku na van'wanyana va nga ha swi twisi kahle ku why ku endleka swilo leswiwani and na n'wana a nga hanyangi ku na swin'wana hina hi nge swi koti ku swi lawula ku na swin'wana hi nge swi koti ku swi lawula swo tshuka swi humelelini but swi la ta va na challenge yikulukumbanyana yo za swi la ta yimisa na pfuxelelo luwani mazwanyana but khetha Xikwembu tavisa ku ri munhu wo tiva Xikwembu mazwana sa va tiva Xikwembu and then ba hi pfumelela ku hi continue and then a hi tirheni ku vula tisi hi tirheni until pfuxelelo ku fika makumu na moya wa vanhu hi kha hi ponisiwa hi tirhi ku za ka fika mavovo swikororo le ya tirhi ku za ka fika vo swikororo le vanhu va ka va chuchiwa va ka va chuchiwa ni hleketa mhani van'wanyana hi ri ka swikororo mhana vona a swi tika swa tiro mavona so loko va ku preachiwa is a professional nurse mara va nga ri ku tholiweni mara yona hi fika le chumayela rito mhani lava chuchiwa ni hleketa moya yi huma ka mhani lava ya ku hayi va mbalisa ximanga hi ndlela yin'wana loko va va yisa ka interview a va vitana ka ti-interview mara lava nge loko va interviewini a va nga voni munhu loyi va fanele ku va tirha na yena a va vona xi xo va chavisa mazivona se swi endla ku va nga ha va vitana ku vitaniwa va vitaniwa ka ti-interview mara a va nga ha vitani ku va ta ku tirheni yi kona mhaka leyi mfundhisi hi le Afrika laha hi le Afrika laha swi kona swi sweswo ni swi experience ko tala ngopfu swi kona vanhu ku vula tiso ka swo tala ne a nga ta vula Yesu Kreste a ku moya wa Xikwembu u le ka mina xi ni rhumeni ku ya byela swisiwana mahungu lamanene na lava nga bohiwa ku va chuchiwa na lava nga le ndzeni ka makhotso a nga ta vula swi kona swilo leswiwani vanhu va bohiwini ku vula tiso laha handle ene nchumu lowu nga va tshunxaka ne loko hi kha hi chumela rito leri nga na moya wa Xikwembu rito leri nga na moya wa Xikwembu na loko xiprofita xi ta hi mfundhisi message a xi te xi kha xi suka ritweni ma xiprofita lexi nga na rito ne nge xi siveli a xi nge siveli a ne Xikwembu xi vula lexi xi nga vula Xikwembu hi xoxe ka buku ya Isaiah chapter 43 verse number 13 xi ku Xikwembu hi mina a ku na Xikwembu xin'wana handle ka mina loko ni khoma xilo hi voko xi ku hala nga ta xi vutla xi ku na loko ni sungula ku tirha a ni kavanyeti hi munhu twanana loko Xikwembu za xi vula xi ku a ni kavanyeti hi munhu xa n'wi tiva munhu Xikwembu twanani a xi ri a ku na nchumu lowu nga ta ni kavanyeta xi ri loko ni sungula ku tirha a ni kavanyetiwi hi munhu i za xi n'wi mexi na munhu loko Xikwembu za xi mexi na munhu powerful mfundhisi munhu ne hloniphani munhu hloniphani munhu and mara nga ti endlisi na yena i moya lowu nga nghena ka yena mavona u n'wi phusha ku famba pfala leswiyani mani vona twanana Paulo ku ri ni pfuleliwe nyangwa ya ntirho lowu saseka a wu kambela va ndzi alelaku va tele maswitwa nyangwa na yena hi yexe wa swi tiva n'waapostoli Paulo ku Xikwembu ku vula tiso nyangwa ya ntirho lowunene xi ni pfulelini mara u ri kambela va ni alelaku va tele sweswi mi nga sungula leswiwani ne mi ta kuma ku ku na ku tala ngopfu u la ta hi tekela swilo swa hina na yena u la ta hi tekela swilo swa hina a na ku na swa munhu swa hina hinkwenu swilo leswiwani vo va lava yena ku vula tiso va nga ta mi lwisa ne va nga ta fika ka mina amen va nga ta fika ka mina se Xikwembu xi endla ku va na swilo ku nga swi kota ku fikelela van'wanyana ma swi vona powerful mfundhisi powerful so ka leya a mi kha mi vula muku hi hlule njhani leya ya mafu lamaya hi hlule hikuva se Xikwembu xi ni kumeni se na mi ti nyiketa ni ku Xikwembu hi mina loyi ku vula tiso since nkarhi wolowo wa 2013 ne a ku tshama ku va na mafu mo ka ma nga tivikani na n'wini wa ka yena hayi a ku tshama ku va na mafu mo ka ma nga tivikani ma swi vona a ku tshama ku va na mafu mo ka ma nga tivikani Xikwembu xi loko hi pfuneni hi tswalo ta xona ma swi vona mfundhisi na ku hi cheka ku mi fike njhani laha mi nga fika se mi ordainiwa mfundhisi ya loko mo ni tlhelanyana ndhakunyana katsongo a ni nge lehisi ngopfu loko ni ri le tsanini mfundhisi lava na vona va tala ku
hayi man mo hi ku nghenisa atlasini mara tlasi ya kona yi ri yo hi endla kwalaya. Okay. Hi kha hi dyondzisiwa hi bibele va kha va hi dyondzisa na matirhelo ku hey mfundhisi u fane a tirhisa leswiwani se ku fika nkarhi va ku no ni fane ni mu ordain. So a ku ordain ka vona I remember it was 2012. Ya ku 2012 loko va ni ordain and then ya mara ku ni ordain ka vona va kombele mfundhisi wa mina Sithole. Okay. Ala full gospel gandlanana. Okay. Vo va nga taletsanini le. Okay. Va ka ku loyiwani n'wi nyiketa ka n'wina and maka va ri wani va tsutsumeni phela. Okay. Va ku loyiwani n'wi nyiketa ka n'wina n'odeyineni ene impela va fike va voni khongelela mfundhisi Sithole mazwana se kusuka kwalaho se va introduce ku hayi kusukela sweswi i mfundhisi Masingi la wona. Okay. Mazwana so swita ku fika se kuma ku hi mhaka ya nisanani bangi tirhanga ku ya mahlweni na valetsanini mavona se ni vuya loko ni vuya la kaya ku ve na micato nga va kona mavona loko va na micato vatini valetsanini va fika va ni sapota swinene ka micato luwa va tele maka swikhongeliso swa kwala vhikini hi 2014 ya va fika va ni sapota swinene ngopfu ku fika siku ra micato va ni sapota swinene a ku mabazi mo tala mo ku matsani maswana so andaka swona va ti hangalakela va tlhela ivi se loko se ndza sungula akaya se nkarhi wa kona ku fambisa mfundhisi Mashava nena va hlamuseta mfundhisi se ni hleketi ku se ni va na Tsonga se mfundhisi va ku hayi a ku na problem so ni ta sungula ku va tende la kaya se a ni mhaka ku ka Masinga ku dumi mukosi loko va vona tende va ku sekolo va mani kasi a nga lovangi munhu a ku ri tirhelo ra Xikwembu sa ku sungula kereke kahle se hi fika hi sungula kereke kwala kaya loko hi sungula kereke swi va kahle se ni ya ka Ndabezitha hi ku vona ku le ku khuvuleni ka vanhu vo tala se ni ya ka Ndabezitha va fika va hi nyiketa ndhawu leyi nge le ka yona leyiwani la Genesis la Genesis i masungulo ma leswinene so va fika va hi nyiketa ndhawu leyi ni hleketa hi teki tende hi ri susa le kaya hi ta basisanyana xindhawani hi fika hi veka tende kwalo va ku ri ta yiviwa tende loko a ri nge yiviwi tende leriya ku na Xikwembu laya so I remember siku ro sungula hi nga fika hi erecta tende lawani I spend the whole night kwani kusukela hi 5 na madyambu na noma hi 6 nampundzu ni ri kwala ndzeni ka tende ni khongela ni karhala ni tshama ni khongela ni karhala ni tshama ni khongela ni karhala ni tshama and then dyambu za rixa because ndyondze ku ndhawu leyi u faneke u yi fuma ne territory u fanele u yi tiva territory ya wena u fanele u yi tiva ku loko ku 10 na madyambu ku humeleleni ka ndhawu leyiwani loko ku 12 ku humeleleni ka ndhawu leyi u fanele u tiva tiawara ta ndhawu leyi u ngo i ya wena so swi endla ku ni kota ku stada ndhawu leyiwani swi endla ku ni tlhela ni kota na ku ni khongelela na ku ni khongelisa ku yini ku fana xitandi xa gandlanani swi xi nga kulisa swona na tinyika nkarhi wa ku ni famba ni xikhongeleni ni jika hi xona ni jika hi xona xitandi hinkwaxo loko no suka laha kerekeni hi 12 o'clock navusiku ni tala ku ni fika laha ya fast 3 loko ni jika ni kha ni famba hi milenge ni kha ni xikhongelela xitandi lexiwani mazivanyana territory ya wena u fanele u yi tiva u fanele u yi tiva ndhawu leyi u nge le ka yona ku ndhawu leyi yi tirhisa ku yini mazivanyana i yini swilo swo swi vona ku onge swa karhata ka ndhawu leyi u nge le ka yona u tiva na makhongelelo ma kona se loko ndhawu u nga yi tivini na makhongelelo ma kona u nge ma tivi so hi swo swi nga swi endla ku ni fika la hi nga kona but ni khensa Xikwembu ivi se na connecta na kulu wa munhu Bishop Mtileni hi 2014 yayo yaliya ya ni connecta na Bishop so ku ya Masingi va ta loko vulisa sweswi ya Masingi hi wena u nga busy la gandlanani loko mi loko tini le kaya kwalaho ku vona tiwe leswi va pfulekisaka xiswona ne I remember hi 2015 ni va vitana ku ri hi June a tala ku receive a call yin'wana ya private ne u ta n'wi kota Mtileni u ta Mtileni
ula mani munhu wena wa ku sungula u ta mkota mtileni wena ma vona koleleyo loko se ta va hi sungula ku humesa ti-post okay u hamba u nghena kholo u ta mkota mtileni u ta ku mtileni loko a tekeke okay se swi lava ku nchuhisa nami ku tshika ku vula tiso ne lava ku vula ta va jikisa bishopo mara hayi ni ku no munhu loyi o za a titombeta ne kuma ku na mhaka let me try ku ni swi endla swilo leswi va ta na bishopo ene ku vula tiso bishopo va ta hayi va ta munhu hloniphani munhu hloniphani munhu mara kahle ko va moya wa Satana u nghena ku munhwini ne ku endla leswiwani ku ta kota ku n'wi pfalela ku a nga yi kule kumbe a nga yi helo kumbe a nga tiveki because bishop vona va fika lani ne un'wana na un'wana phela la bishop va famba kona vanhu vo tala na n'wi xo ku mi tila amhaka ya bishop exactly mi nga swi tivi sweswo mi tiva la Genesis hi mhaka ya bishop mi tlhela mi kota no sala mi landa n'wina endzhaku ka loko mi tena mani na bishop mi tileli ma swi vonyani so bishop va ni introduce ku hi n'wino i mfundhisi Masingi laha isi vanhu va swi vona ku ene mpele mfundhisi Masingi loko u nga sungula swilo ne na xiphaza u nga yi sungula mara u kuma ku na vanhu vo xava mara loko ta munhu a fika ku ndima bunyama ka mfundhisi Masingi vanhu va nga tsutsumela ma swi vona bishop va vula va ku loyi i mfundhisi Masingi i papa wa n'wina va ka va byovele kerekeni i papa wa n'wina munhu loyiwani n'wi hlonipheni tekani swa mi dyondzisaku swona ene mpela ku vula tiso vanhu va swi twa swi nghena loko vulavula lavakulu swa twala swa twala loko vulavula lavakulu ene mpela vanhu va swi teka se na mi ntirha hi matimba ku marito lama va nga ma vula ni nga va disappoint ni nga va ntirha hi matimba to the point va ku na ta ku ordain na ta ordainiwa hey Mr. Dzumba swi nchavisini ordination leyi nga endliwa laha hi 2019 ne it was so powerful it was so powerful ku endliwa ordination yin'wana ni cheliwa hi mafurha na va xeli njhani na va xelini va fika va ni chela hi mafurha hi rimondo va fika va ni chela hi mafurha ku va na power yin'wana kerekeni ku ri na Ndhavezitha Mabambe na Ndhavezitha Mabambe from that day ne va swi tiva ku gangelana ku na mfundhisi Masingi Ndhavezitha Mabambe loko no hlangana na vona mfundhisi va swi tiva Ndhavezitha na va khensa swinene na vona support loyi va nga ni nyiketa yona na va khensa swinene na Ndhavezitha hlaluku na vona a va ri kona va be witness ya ku ordiniwa ka mina hi bishop Mtileni it was so powerful and then from there ku vula tiso ku va ni connectana na bishop swi endli ku ni tiva na matiko lama ni nga swi lori ku ni nga fika matiko outside South Africa mfundhisi nge se fika kwalaho na ku cheka ku mi le ku tirheni ka ntirho kulukumba ngopfu mfundhisi loko mi za mi kota mi famba na community mi kha mi yi khongelela na ku cheka ku i yini xi mi tlakulaka ku mi ya mahlweni na ntirho lowu ya nkarhi wun'wanyana ku vula tiso ku yingisela xikwembu na ku xi twa ne swa pfuna that's why xikwembu xi vulavule hi nomu wa Samuel mara kha a byela Saulo ne a ku xikwembu xi tsakisiwa hi yini xi tsakisiwa ku humesela magandelo or xi tsakisiwa hi ku yingiseliwaka hi laha nga byeliwa ku yingisela swi tlula magandelo ku yingisela xikwembu swi very powerful loko vitaniwini ne xi yingiseli xikwembu xikwembu munhu vula ku xi tiva xa hi tiva hinkwenu ene xi tiva na mintlhontlho leyi nge le ku hlanganeni na yona xin'we loyi xikwembu xi nga wu koti ku wu endla i ku xi chika hi le ntirhweni xi endla xa tiko ma vonyana xikwembu xi lava ku tirhisa munhu loyi loko xi vulavula na yena a nga ta swi twa ene a endla leswi xona xi swi lavaka na mi ku vula tiso a swi nga olovi hi ndlela yona yo ni famba ni kongela tiko a swi nga olovi hi ndlela yona yeleyo but no twa la ndzeni la ka mina la ku ri na ntlhontlho ku nangusa tiko ku ri njhani nangusa tiko ku ri le ku ri le njhani nangusa mintlhontlho leyi nge le ku humeleleni tikweni nangusa lomu eswikolweni vana nangusa vantshwa kwala tikweni
nkarhi wun'wana pho nga zama ku la ta va vitana mara va nga ti ne mara loko wo khongela ku swi endla xihundleni mara xikombiso ta swi endla xi ta swi humesela ku vona ka ndlela I remember siku ro sungula I think it was 2016 ni huma na tiko ra Ganjanani ni jika na rona ni kha ni ri khongelela ni kha ni khongela ene moya wa ku chava ne o kona ka mina loko ri na xikwembu moya wa ku chava a kona a ni fika ne le tigedeni te le Mangavini ne ni fika ni yima agedeni le Mangavini loko mafumo ka ma nga tivikani na maalelo a tikweni leriwani because ku ve na nkarhi u ma ku lahliwa every week Saturday yin'wana na yin'wana na swilo hi khale ngopfu sweswiwani a hi ri khopuleni hi swona na ku huma futhi hi namuntlha wa ngane wa mune ne hi Tuesday ku ba moya na visiku mara xikwembu xi vulavula na mina ku ni fanele ni huma ni ri khongelela tiko ni huma switetaniani wa mbirhi wa lowu wa tolweni ni huma ni ri khongelela tiko ni jika na tiko ni ri khongelela hinkwaro and then ni twisela ka mina la ku ri na peace ku ni endle leswi xikwembu xi swi lavaka because a hi swi tiveni ku xikwembu xi nge chiki hi le tilweni xikwembu xi lava munhu loyi xi nga n'wi tirhisaka ku tshunxiwa ximanimani ku tshunxiwa tiko ku tshunxiwa ndyangu wihi maswo swo taniyani leswi xikwembu xi tirhisaka xiswona akhensa swinene mfundhisi akhensa swinene ni kombela hi fika makumu na episode leyi hi ta vuya ka episode yo hetelela yi nga ya vunharhu va vona vayingiseri ka ha ri ka Dzumba Channel hi fika makumu ka episode leyi ya vumbirhi a tshami kahle kwala Gandzanani na mfundhisi Masingi ha vuya na episode ya vunharhu loko hi vuya mfundhisi ni ta kombela ku cheka laha ka matiko lama mi nga ma famba hi connection na Bishop Mtili loko hi vuya ka episode leyi ya vunharhu va vona vayingiseri ha vuya hi